สวัสดีครับ ตอนนี้ลูกเสือไทยได้เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษแล้วนะครับ เพื่อร่วมงานฉลองครบรอบ100ปีกิวเวลพาร์คเดี๋ยวเราเข้าไปลงทะเบียนเข้างานกันครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับ สวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่ที่กิวเวลพาร์คนะคะ เรากำลังมารอคิว รอคิวเข้า เพื่อจะ register ค่ะ แถวยาวไปถึงข้างหลังนะครับตึกขาวๆอยู่ตึกขาวๆอยู่ข้างหลังเรียกว่า The White House ค่ะ ไวท์เฮาส์นะครับยาวถึงนี่ And he bought me this laptop, like a £2,000 laptop. So I went over and I'd been on it for 9 months. It came up. It was like, Get the new key. So there's a code in it. Yes, on mine. Yeah, no, it's still for sale. Sync to go Don't to. worry about it. โอเคสวัสดีครับ เช้าวันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับ ที่กิวเวลพาร์คด้านหลังนี่คือเต็นท์ที่ผมนอนนะครับ เช้าก็จะมีเพื่อนเดินมานี่คือเต็นท์นะครับ เต็นท์ที่ผมนอนอยู่นะครับ ข้างในก็จะมี2 ชั้นนะครับจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ด้านในครับผมเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวด้านนอกกันเต็นท์ของเราจะมี2 เต็นท์นะครับซึ่งผมจะอยู่เต็นท์แรกนะครับส่วนลูกเสืออังกฤษอีกท่านหนึ่งอยู่เต็นท์ที่2นะครับส่วนนี้เป็นเต็นท์ที่มาพบปะพูดคุยและที่สำคัญในเต็นท์นี้ก็จะมีอาหารด้วยนะครับส่วนนี้คือเต็นท์ที่3นะครับนับจากด้านหลังมาก็จะมีพี่น้องลูกเสือประเทศอังกฤษพักอยู่ตอนนี้บรรยากาศดูในกาก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลา6:30นะครับทุกท่านก็ยังนอนอยู่ในเต็นท์กันนะครับยังไม่มีใครออกมาเท่าไหร่น้อยมากที่จะออกมาแต่ละเต็นท์ก็จะสวยบรรยากาศก็อยู่กันแบบต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมานะครับไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟการอยู่ค่ายพักแรมที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับทุกคนต้องเตรียมแบตเตอรี่กันมาเองเตรียมฮัลโหลแล้วก็เตรียมฟืนเป็นไฟมาทำอาหารนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับ Hi Hi Where you from From Harlow Essex โอเคเดินสุดไปตรงนู้นผมจะพาท่านไปดูนะครับว่าจะเป็นอะไรนี่ครับเดินสุดลัดเขามาบรรยากาศที่นี่ก็โอ้โหตอนนี้ลมปะทะเข้ามาโอ้ยประมาณ12-13 องศา14อ้าวในอย่างเก่ง14นะครับมีลมเข้ามาอีกไม่ต้องพูดถึงกันกลับไปหน้าตึงเป๊ะครับหน้าตึงเป๊ะนี่ครับบรรยากาศเป็นไงล่ะมีเต็นท์เล็กๆน่ารักนะครับจนกระทั่งถึงเต็นท์ใหญ่นะครับบรรยากาศโอ้โหจะให้เล่านะครับหนาวมากครับสำหรับคนไทยนะครับแต่ถ้าต่างประเทศคงจะเฉยๆนะครับ
บนเนินนะครับ จากเนินนะครับ ที่จะมีเต็นท์อยู่ในช่วงเช้ายังไม่คึกคืนเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะคึกคืนแล้วครับ มองไปด้านล่างกลางคืนก็ไฟสวยเลยทีเดียวนะครับ มีบางคนมีนู่นตรงนี้มีเก้าอี้มองไปไกลจะมีเก้าอี้นั่งนะครับ ดูนะครับว่าเก้าอี้เป็นยังไงนะครับ โอ้เก้าอี้นั่งแจ่มเลยครับบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันนะครับที่พักนะครับเต็นท์ก็จะเป็นทางขึ้นสู่ถนนซึ่งจะเชื่อมกันหลายต่อที่นี่เวลาเราจะหาไม้หาฟืนนะครับก็มีอยู่จุดหนึ่งแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยไว้สำหรับกรอกใส่ภาชนะไปใช้กันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับที่นี่นะครับในจุดเติมน้ำเขาก็ยังมีกองไม้นะครับซึ่งเวลากลางคืนที่เขาจะมาคุยกันเขาก็จะมาจุดไม้พวกนี้ให้ความอบอุ่นอยู่บริเวณหน้าเต็นท์เดี๋ยวเราเดินต่อไปทางนู้นกันครับไปครับจุดนี้ก็คือ Scout Store นะครับเป็น The Official นะครับของ Scout จะมีอุปกรณ์พวกเสื้อนะครับจำหน่ายอยู่แต่ผมยังหาหมวกไม่เจอนะครับว่าเขามีหมวกกันอยู่ตรงไหนครับไปต่อกันเลยครับไปครับอันนี้คือประตูนะครับลายถ้าดูลายชัดๆลายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับครับลายสวยนะครับจากประตูณจุดที่ผมยืนอยู่นะครับน่าจะเป็นสถานที่จัดงานอะไรสักอย่างนึงนะครับสูงให้ไปดูหน่อยนะครับมีเวทีด้วยครับเวทีสวยนะครับออกจากนี่นะมีอีเวนต์นะโลจิสติกนะครับน่าจะเป็นพวกสเกาต์แอดเวนเจอร์นะครับบรรยากาศเริ่มเช้าแล้วนะครับที่ตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับอ๋อนี่นะครับเขามีวิทยุสมัครเล่นด้วยแฮมราดิโอครับนี่ครับโอ้โหเจ๋งจริงๆไปต่อกันครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยกันตื่นแล้วนะครับเดินไปเดินมาบรรยากาศนี่100 ปีมีหนเดียวครับไทยสเกาต์อยู่ที่นี่นะครับและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ร่วมกับธงชาติลูกเสือนานาชาติที่กิวเวลพาร์คเป็นอีกหนึ่งในความประทับใจของลูกเสือไทยครับผมHi Welcome to Gilwell. Yay Hello สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณสัก10 กว่าองศานะครับเริ่มอุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็มากับลีดเดอร์ มีสการ์ฟนี่ ซึ่ง สการ์ฟกับแบด เป็น ไปดูเอา โอ้เราจะไปดูที่แบดก่อนหรือจะไปพุทธศาสนา สวัสดีค่ะ
ตอนนี้เราอยู่ที่กิเวลพาร์ค ทราบไหมว่า ต้น คือ เนี้ย ต้นอะไร เออ ทราบค่ะ ต้นอะไรคะ ต้นโอ๊กค่ะ อ๋อต้นโอ๊กอันนี้นะ มี คะ ความหมายอย่างไร มีความหมายก็คือว่าต้นโอ๊กนี้เป็นต้นไม้ที่หลอร์ดเบนเพาใช้ทำปีกอันนี้นะคะออริจินอลต้องมาจากต้นไม้ต้นนี้นะคะ อันนี้ก็มาจากต้นนี้แหละ แล้วอันนี้ก็คือประมาณ 150 ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้อันดับที่ 5 ของยุโรป ซึ่งเป็นต้นไม้ที่อนุรักษ์ ดูลักษณะนะคะนี่ไปโอ๊กอาจจะเป็นแบบนี้ นี่คือลักษณะ แล้วก็เขาจะมีลูกออกมาหากัน ดูนะคะอันนี้คือประเทศที่ได้ กลมๆ กลมๆทุกประเทศ เขาเรียกเอคอนเนี่ยค่ะดูข้างบนนะคะจะเห็นชัดเห็นไหมคะเออได้ไงเอคอนนี่เอคอนข้างบนเคยเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วมันเกิดด้วยต้นใหญ่ ไปไหมคะกิเวล100เพราะว่าเป็น เป็นการ 100 ปี ชุมนุมของ พาร์คเนี่ยค่ะที่พาร์คเนี่ย100 ปีแล้วค่ะครบรอบ100 ปีตั้งแต่การเริ่มต้น โอเคครับ ขอบคุณมากครับ เราเดินไปที่สถานีต่อไปครับ ตอนนี้เรามาที่ประเทศอังกฤษนะครับที่กิวพาร์คเจอคนไทยหัวใจลูกเสืออังกฤษนะครับ ที่นี่เดี๋ยวจะแนะนำทางด้านทางซ้ายมือของเจ้าภาพก่อนแนะนำตัวนิดนึงครับ สวัสดีค่ะ ชื่อเก๋นะคะ หรือถ้าเป็นของฝรั่งก็เรียกสกิป อีกท่านหนึ่งทางขวามือนะครับ สวัสดีค่ะ สุเนตราเมอร์ฟี่ค่ะเนตค่ะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสืออยู่ที่ฟิตแพดดิงตันค่ะ ครับ เดี๋ยวเราจะมาแนะนำจากคำแนะนำของทั้งสองท่านว่าพระพุทธรูปองค์นี้มาอยู่ที่กิวเวลพาร์คได้อย่างไรครับ เชิญครับ พระพุทธรูปองค์นี้นะคะได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์นี้นี่ชื่อพระพุทธประธานพรโลสัตวัตสานุสรณ์ค่ะซึ่งสร้างเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของลูกเสือโลกค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนี่ยพระราชทานให้เพื่อประสานความสัมพันธ์ทำไมตรีแล้วก็เพื่อที่จะเอามาแทนกับพระพุทธรูปเดิมที่มีอายุ1,000 ปีเพื่อที่จะได้ให้คนไทย ให้เอาองค์เดิมกลับไปสู่ประเทศไทยแล้วก็ให้องค์ใหม่ที่มีความหมายเพราะว่าชื่อของท่านก็คือ1 ปีเหมือนกัน100 ปี100 ปี ปกติแล้วที่กิวเวลพาร์คนี่จะมีสถานที่จากแหล่งอื่นหรือณจุดอื่น หรือเป็นสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งในกิวเวลพาร์คถือว่ายากไหมครับ กว่าจะได้มาอยู่ในกิวเวลพาร์ค อย่าพูดว่ายาก เพราะว่าจะต้องได้รับการคัดเลือกค่ะเช่นอย่างพุทธศาลาของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าลูกเสือของประเทศไทยเนี่ยเป็นลำดับ3ที่นำมาของโลกที่มาเผยแพร่ในทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างลูกเสือประเทศอังกฤษกับลูกเสือประเทศไทยเนี่ยมีจัดว่ายาวนานแล้วก็ทุกคนให้ความสำคัญเพราะว่าเราก็มีประวัติศาสตร์ของลูกเสือที่ยาวนานพอๆกับประเทศอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่1967เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการที่อยากจะสร้างศาลาเพื่อที่จะให้ท่าน ใช่พุทธศาลา ประทั เป็ บ นความเชื่อมความสัมพันธไมตรีกันเนาะ ใช่ใช่
ก็คือนั่นแหละค่ะพศ1967ถึงใช้เวลา1 ปีที่จะสร้างศาลานี้ แต่นี้พี่ก็ถามว่าแต่ละประเทศที่สามารถจะเอาของมาตั้งในที่นี่ได้เนี่ยก็ต้องมีประวัติศาสตร์อย่างเช่นของอเมริกาอย่างนี้หรือว่าของมาจากแอฟริกาอย่างนี้มันต้องมีความหมายถึงจะได้รับเชิญให้มาตั้งอยู่ที่นี่วันนี้คนไทยพวกเราทุกคนควรจะภูมิใจที่เราได้รับเชิญให้มาจัดตั้งอะไรสักอย่างนี้ค่ะถ้าคนไทยคนไหนที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่กิวเวลนะคะก็ขอเชิญมากราบสักการะท่านที่นี่นะคะเพราะว่าพวกเราก็มาทำความสะอาดแล้วก็ดูแลโดยใช้งบประมาณของพวกเราเองในการดูแลท่านในค่ำคืนของวันที่ 6 ลูกเสืออังกฤษและลูกเสือไทยได้มาทำความสะอาดพุทธศาลาเพื่อให้งดงามตาก่อนงานกิวเวลพาร์คในวันที่ 7 เมื่อเสร็จสิ้นก็เดินทางกลับไปพักผ่อนที่เต็นท์ตามอัธยาศัยผมอยากให้เชิญชวนทั้งโลกเลยเป็นภาษา international ครับ International welcome to the world of scouting this is from Gilwell Park and here we are at the Thai temple basically this is called Sala Puttha Sala So welcome everybody who Buddhist or non-Buddhist, to our Puttha Sala for your peaceful and for worldwide friendship scouting. Yes, scouting is for all and all for scout. We don't have any religions or any war between the scout. The scout is friends for all the world. ลูกเสือไทยได้มีโอกาสมากราบพระพุทธประทานพรโลกะสัตวัฏสานุสรณ์เป็นสิริมงคลกับลูกเสือไทยเป็นยิ่งนัก Okay, gather nearer please, because after 2 days my voice is a little bit going. Now, welcome. It's fantastic Gilwell 100. So, we want a little bit of a tradition when we start these walks. Start off by trying to find out who is the furthest travel. So have we nominations for the people that have come from the furthest a long way? Anybody further than Iceland? Thailand. Yeah. Thank you. Nice. Thailand wins. Give Thailand a big clap. Okay, so we have a slow meander through the park. We stop sometimes every 10 yards. Right, if you can get as near as me as possible because you can hear my voices go. What happened was, when Boys McLaren said he would pay over the money, Baden-Powell, being a military man, knew the powers of delegation. So he said to his scouters, we now got some money to buy this camping site I'm looking for. You have got to find it. So particularly, it's difficult to know where to start. We'll start with the balustrade. The balustrade predates in history most of the house because that balustrade was on the old London Bridge, and the family that lived in the house bought the balustrade when the bridge was demolished, and so that is from the original London Bridge. But from a scouting standpoint, this is called the Buffalo Lawn, which is a bit, in my opinion, a bit of a misnomer because it should really be called the Bison Lawn. And there is the bison. And the bison is the highest, silver bison is the highest order of the Boy Scouts of America, like the silver wolf is ours. Right, so that was to commemorate a thank you, if you like, to a Boy Scout who in 1909 showed an American businessman who was lost in the fog to his business address. Oldest brother, Warrington. Warrington is a traditional name in the Baden-Powell family.
and it's spelt with 2 R's, so it's a bit unusual. So he was the eldest brother, and he was interested in maritime occupation, so he went to a sail training school, i.e. his school was on board a ship. And until quite recently, this still continued. So I wrote to the principal of the ship to see if they'd got his academic and record in the school. And they did have, and they sent me a copy of it. It was a bit of a disaster area for the Scout Association because it wasn't built on foundations. It was built on the soil, and it was built in different parts. So if you look at this wing that's coming out here and this wing that's going this way, you've got a wall that's like this and you've got a wall that's like that, and any self-respecting builder would have interlocked the bigs, but they're not interlocked. So as they're only on subsoil and not on a proper foundation, over the years they've been pulling apart. It's cost the Scout Association a lot of money to stabilise it, but it is now all stabilised. An interesting association with the last thing I told you about is the chimney pots, because they are a Cornish tradition. Now there's lots of theories. Every day we sing it every time whether we change the patrol leaders. And the song is pretty simple. There's one verse, and every time we change scouting out with the patrol name. So the song, and the ones that maybe know it will please help me. I used to be a scouter and a good old scouter too, but now I'm finished scouting and I don't know what to do. I'm growing old and feeble and I can't scout no more, so I'm going to earn my ticket if I can. Back to Gilwell, happy land, I'm going to earn my ticket if I can. Okay, so the story about it is that as a soldier, when you finished up your service, you had to make your own way home. You had to pay for it yourself. So the smart thing was that you tried to relocate your position, your service, so you earned your ticket back home. And Baden-Powell, as I understand it, took this song with him, and earning the ticket is earning the wood badge today. So I have a small list. Usually we did it where I'm a pitchin, so I would sing the pitchin and only me. And if there's only one pitchin, it's going to be solo songs all around, and it's going to be a long song. Well, so I think what we're going to do is just one. Just one. Well, no. We're going to take a few verses, and we'll just. Not going to take all of them. I'm sorry, but because I'm going to ruin all you. I'll take your time. So take a few. We got a pitchin. That's me. So I want that one. You pitchins as well? Yes. Oh, then you can sing a bit. I can be a pigeon. You can be a pitchin as well. And we have a swallow, and we have a curlew ahead. So, but we'll all sing together, and it's a bit, what do you say, artistic. I'm going to earn my ticket if I can. I used to be an owl and a good old owl too, but now I'm finished owling and I don't know what to do. I'm growing old and feeble and I can owl no more, so I'm going to earn my ticket if I can. Back to Gilwell, happy land, I'm going to earn my ticket if I can. Let's take two more. I used to be a swallow and a good old swallow too, but now I'm finished swallowing and I don't know what to do. I'm growing old and feeble and I can swallow no more, so I'm going to earn my ticket if I can. Back to Gilwell, happy land, I'm going to earn my ticket if I can. Back to Gilwell, happy land, I'm going to earn my ticket if I can. And I just like the curlew. I used to be a curlew and a good old curlew too, but now I'm finished curling and I don't know what to do. I'm growing old and feeble and I can't curl no more, so I'm going to earn my ticket if I can. Back to Gilwell, happy
happy land. I'm going to earn my ticket if I can. Bravo! Thank you so much. B-A-R-B-O! Bravo! Thank you. Thank you so much for the reunion. Christian home. Right, so Baden-Powell had acquired his dream. He'd gotten his training park and he was very proud of it. And in his diary, he talks repeatedly about bringing foreign visitors, heads of scout associations from foreign countries to Gilwell Park and introducing them to Francis Gidney. He came often, but as I said before, he let Gidney get on with his job, but he came often. Interesting thing is, he never ever slept in the White House. Now, this won't come as a surprise to anybody who knows anything about Baden-Powell, because Baden-Powell did not like sleeping in houses. In Mafeking, he slept outside for the whole of the siege. Now, his house, asked about when you're studying any organisation, is when did it start? Okay, we're all members. Some of us have been in it a long, long time. So you're all going to shout out to me when Scouting started. No, Scouting did not start in 1907 because the boys that went to Brownsea Island weren't Scouts. They were Boys Brigade. They were Boys Brigade and Friends of Baden-Powell's children. What is it that defines a Scout? We've got to say there were Scouts there. What would they have had to have done? Promise. Law and promise. And the law and promise wasn't that they put him on a horse so he could get around the side. So it always rained. Now the World Jamboree in Hungary, a place called, I used to call it Godalo, and then I got educated and found out it's Gödöllő. So Gödöllő was where the World Jamboree was in 1933 in Hungary. And it was so wet that everywhere you went, you left footprints. So an enterprising scout made a plaster cast. And then that got lost. The brass footprint got lost when the Russians invaded Park Moss, that's only been there 2 or 3 years. Just behind that in the trees is the synagogue. Just over there that we're going past now is the outdoor chapel that was in use yesterday and this morning. Next door to that, going a little bit further along, is the Roman Catholic chapel. Baden-Powell said it doesn't matter what you believe as long as you believe. So he was way ahead of his time. We rebuilt the cross. The original cross that was there was the wood from a cedar of Lebanon tree, which was at the back. And the cedar of Lebanon fell down, and the original cross was put up in its place. The trouble is, as I keep saying, anything made of wood that's left outside is going to need replacing every so often. So we've done that work, and we are very pleased to see it in use. And what pleases us, really pleases us, is when we see Scouting vestiges taking place there. Now this building is called the Swan Centre. Now, do we have anybody here from England? No, we don't. Well, C.V. Swan was a famous sea scouter, and he and 2 other scouters had the record for coming here every day for every Gilwell reunion from 1919 to when they died, which was in the late 50s. Continuous attendance, 3 of them all together, and C.V. Swan was one of them, and when he died from his estate, we built the Swan Centre. In the evening there was an investiture took place in there, 5 new members for the Thane Rover Crew, which was really quite apt. There was a mass there this morning as well. It's really quite apt that we use it for a place for investiture, because we, the Thane Rover Crew, re-roofed it, as we have so many buildings in the park, with Canadian cedar shingles, which are these things. Now, what's good about re-roofing things with cedar is that it emits an oil, and the oil inhibits insects boring into it. So it's quite a skilled job. If you wanted that work doing and you asked the builder to do it, you get charged a premium, because it's got to have an airflow around it, but it's also got to be tight. We aren't builders, and we have put
cedar shingle on. What other gifts of the Boy Scouts of America have we talked about? And his name is Guys, what I could have told you about was something that you can't know. Boy Scouts of America gifted me Okay, Doris, let's do Fiona, it's your team over there. which is tradition in America, and you can't make hickory, it's very, very hard, and it's no screws and no nails. Kids in here during Saturday and on Sunday. It's all gone through, and they said it couldn't be replaced. So I said, the Boy Scouts of America gave it to us as a gift, we should ask them. And the Scout County of Essex funded the planting of these trees, and so they had this gate. So if I can just move you a little, there is the county badge of Essex. So we, the Thane Rovers, built this gate and that gate there, so we put their county badge on. So the county badge of Essex is the 3 C axes here, which is almost identical to the county badge of Middlesex. So now we are going to look at Gilwell's gift of scouting. Come nearer, come nearer. Draw near and be merry. Okay, I mentioned with the Eccles caravan that during the war it was in the orchard and it got peppered with shrapnel that had to be dug out of it. That is because this place in wartime was closed down to scouting, and it was a base for training anti-aircraft gunners, ACAC gunners and searchlights. But that isn't why it got bombed. If you are at 40,000 feet and you're travelling at 350 miles an hour, it's about 50 seconds from here to Enfield, which you'll probably see in a couple of minutes time. And Enfield is an armaments factory. If you have a look at your Ordnance Survey map, you'll find that 0 degrees north, the Greenwich Meridian goes straight through the park. Right, so if we were to walk that way, which we're not going to do, I've had people on this trip and they've had sinking sat-navs, and we've had standing with one foot in the north, in the western hemisphere, and one. If we were going to walk that way, which we're not going to do, because it takes about only about 60 yards up there is a beacon. And it's the tradition in Britain to light beacons going back to the Spanish Armada. And there was over the millennium, we had beacons in sight of each other all over the country, and that was the beacon for here. From that beacon, in that corner of the field, to the corner of the field down there, where that telegraph pole is where the Greenwich Meridian is. And at night time, a laser beam, a green laser beam, shining from Greenwich, England, was held here in 2007 because there were 3 centres for that jamboree. Highlands Park, Chelmsford, where most of the camping was done. Gilwell Park, where the boys and girls were bussed out to learn a little bit about Scout history, but also to have adventure activity, and of course Brownsea Island, where we had the sunrise event. So at that time, this structure and other structures in the wood were built so that the scouts that came out from the World Jamboree could have an adventurous time. So this is in full use yesterday. And over there in the trees is the Leap of Death. I don't know, has anybody ever been on a Leap of Death? 3 weeks ago. Well, the Leap of Death. So this is the Jim Green Gate, named after a scouter from Hertfordshire called Jim Green, who was the son of a famous scouter, and Jim Green himself was an architect, and he was very prominent in his Scout county. He lived in a minor stately home, and he used to have his scouts camping there. And one day, when demonstrating axemanship, unfortunately, he cut his foot, and he died of septicemia, and this is his memorial, which was made by Don Potter. Now, Don Potter, of course, made the Gidney cabin in the shape of a Canadian log cabin, and this is based on a traditional Maori arch, which you can still see in New Zealand.
Now it's interesting in many respects. Here we have two exhibits. Right, now I'm sorry to keep going on about the Thane Rover Crew, but these pillars were leaning, we've still got a little bit of a lean, and we thought there was a rabbit hole underneath that was causing the lean. But when we investigated, we found that the bottom of the pillars in the ground were just gone, because it was built in about 1927. So these two pillars have been totally replaced, and it was thatched, but it's now got the Canadian shingles on, and this beam here has been replaced. Now in this original beam were woodcraft cylinders, and we've replaced, like that, we put two of them in and the Gilwell badge, but there were, just mind your backs please. Great, sir. And he was a great personality, and his Kibu Kif became a political movement. The Museum of London has a whole floor devoted to the Kibu Kif that had 625 members in Britain. Right, they haven't got any scouting exhibit, but they've got a whole floor to the Kibu Kif. So that, the Kibu Kif, a breakaway from that was the woodcraft folk, which still exists today. Paul Leslie, I think the man's name was a member of the Kibu Kif. He broke away, and that was a youth wing of the Labour Party, funded by the Labour Party. I don't think they are today, but they still exist. Now, this person that we're talking about, in the 1950s, he devised the navigating system for Concorde. And he didn't get paid by BRAC, so he took him to court and he won damages against the BRAC. It was in the 1950s he devised the navigation system. So what a complex character. The Kibu Kif went on to become the Green Shirts, which was a political party in the 1930s, and they had 2 MPs. And famously, in their green shirts, they went to Downing Street and shot an arrow into the door of 10 Downing Street, which we would all like to do, wouldn't we? Yeah. Well, we are now nearly finished. We have got one more stopping place. It's because you all ask so many questions. Right, well there's 3 things to show you from this one vantage point. If we look that way, behind the trees, you can see a shelter. Open fronted, can you see? That is the John Thurman shelter. Now John Thurman was the last of the camp chiefs, starting with Kidney, then we had John Skinner Wilson, and then after the war, when the army left, we had John Thurman, another Muchford camp chief. And that's his shelter. Now John Thurman extended the wood badge and he ran it on this field here, and amongst these trees there are still the concrete bases that the patrol tents were put over for the campers taking their wood badge course. So again, that was something that we renovated, it's got a new roof. This, what's this? Any sort of oak? Gilwell oak. Right, this is Tree of the Year 2 years ago. National award and funding for the Tree of the Year. So that meant that we've now got this fence around it, which personally I can see the ecological benefit. If asked, when we said the distance from the Gidney cabin to here was about 100 yards. Now it looks about a crew of 6 people who come up from Yorkshire and do all the work that I've told you about. One of these people was a lady, Pam Morshaw, who was the district commissioner for Pontefract and Castleford, where we all come from. She came to Gilwell, she engaged in all the work that we did. Her last job that she did here was when we renovated the Kidney cabin and did all the work on it. The windows were originally white. So she painted them scout green, but also some of the windows needed reglazing. So she re-putted them, and re-putted them, and re-putted them. Because every time she putted them, the squirrels would come and eat the putty, because it's got linseed oil in it. So after the 4th occasion, we found some putty that didn't have linseed oil. Next stop is
is the Scouts over. Thank you very much. Thank you. All right. Side of the story, and the other side of the story doesn't get that much airtime. Positive things don't often make it to the top of the list, don't make it to the top of social media or the top of the news. But we're all super lucky because by being involved in Scouts, we get to see a healthy dose of that positive stuff all the time. We get to see great examples of empathy, of caring, of inclusivity, of honesty, respect, and unity through the amazing things that happen in Scouts every day. We know that for the past 112 years, Scouting has continued to bring people together, and we're lucky to be able to have this opportunity to see the best in people. And when we share it with the rest of the world, they appreciate seeing this too. When those positive headlines about Scouts make it into the news, they're sometimes some of the only good things there. So unity is the theme that me and Victoria have decided to theme today's Scouts Own about. And I should point out at this stage, we're not talking about the insurance, we're talking about the idea of togetherness, but a big shout out to Scout Unity Insurance as well. So we're going to use this time to reflect on how Scouting brings us together. This weekend, Reunion is all about unity, and hopefully you will have already had lots of opportunities to reunite with some old friends, to make some new ones, to discuss, to collaborate, and to share. And in the spirit of that, let's get to know each other now. So let's take a moment to introduce yourselves to some of the people that you're sitting with. So look around you, see if you can find a randomer who you haven't met yet. Find out who they are, what they do in Scouting, and say hello. I'm bleeding on that one. I don't want to give you my blood. Oh, fair enough. And you've got a programme as well. So would you like one? Have you got a spare one? Yeah, I'll share with my mum. That's very kind. Thank you. Extra sweet birthday tradition. So, Gilwell Park. Gilwell Park is an amazing example of bringing people together. In the last 100 years, the site's main purpose has been to unite people. It's been all about bringing people from all over the UK and the world together to build on something which we all have in common, Scouting. Gilwell Park was purchased for the Scouts by William Du Bois McLaren in 1919, and the first Scouts struck camp over the Easter weekend that year. For that first weekend, the ground was so wet that the Scouts ended up staying in the gardener's shed in the orchard and gave it the name the pigsty. If you haven't yet looked in the pigsty, do try before heading home, as there was a great display telling the story of the Scouts who stayed then and volunteers based at the Scout Adventure Centres across the country. I've had a great pleasure to spend my time with them, and I'm really pleased that most of them are here this weekend, and I've had the opportunity to catch up with them. And some of them are brilliant, and what a brilliant year to come on, the first year to Gilwell Reunion, and it's this special year. What if it's your second time coming here? So I'm in the second time group. What about 5 times? 10 times? 20 times? 30 times? Wow, what an incredible number, and how many of you keep coming back each year. So we have an account from somebody who's been coming to Reunion since 1987. So I've had this from Brenda Dodd, who's an assistant Cub Scout leader at 12-4 in Tenerife. And the reason she comes to Reunion each year is threefold, basically. So meeting past and making Your name on the ball, pass it to the person in front of you. We're going to keep passing it down to the front. Team UK are here and they're going to help collect up the ping pong balls at the front here. Oh, yes. Excellent. So, here we go. Name on.
Right, we don't. That's it, can't have any more. Thank you very much, everyone, for taking part in our pledge, and thank you so much for Sam for leading the singing. So we're pleased to present Tim Kidd, the UK Chief Commissioner. So thanks very much to Alex and Victoria and all your helpers for organising our Scout Zone this year. The crowning point came when the great campfire of glowing logs lit up the circle of faces against the dark background of the trees that were guarding us from the outer world. The jolly sounds of laughter rang out for the time, but as the moon rose over the treetops and the smell of the wood smoke crept into our nostrils, a clam gradually came over the whole gathering. There arose a scoutmaster from the Arab region, and he told us of campfires in the desert, under the moon and the stars. Let's just check. Hands up if you'd like me to move away from the microphone. And hands up if you'd like me to stay in front of it. The noes have it. The noes have it. Thank you very much. That touching show of appreciation. That's what I'll take away from Gilwell Reunion this year. Broken heart. That's going quite well, isn't it? Made someone cry already. So, we're going to do Happy Birthday after 3. Don't miss about. Take a deep breath. Checking ready. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gilwell. Happy birthday to you. Thank you, Tim. Thank you all for joining us at Scout Zone. Before we finish, we'd like to say a special thank you to Stig for building this statue, and we'd also like to say thank you to Sula for interpreting. Seeing so many of us join together for this is a fantastic example of how united we are as a movement. Happy birthday. You can, you're more than welcome. Happy birthday to Gilwell. Thank you. No worries. Over here, guys. Enjoy it. Happy birthday. Happy birthday. And many happy... And more to come. Come over here. Happy birthday. No worries, no worries. Happy birthday. Happy birthday to Gilwell. ชิ้นใหญ่มาก I'm gonna get